We are now crossing over to the discussion, and we're here with you up until 8 a.m. in the morning. Indeed, a discussion that would be, of course, of importance to anybody, because then again, at least we have students in schools, if not, of course, our very own, then we have relatives that are in school, and it's always important that we hear good news about them in regards to their education, as opposed to, getting that bad news that something bad happened to your child or to, your cousin or to your nephew or niece while they were in school. And that's the reason why today we termed it necessary on this lifestyle session to discuss the safety in learning institution. And we're expecting 2 guests, but of course one is already here, Jacob Nguli Kathumbi, who's a parent who sort of felt that unfortunate, occurrence where he had to receive some news or maybe a phone call from school. And this time around, not being told that, oh, you're supposed to pay for school fees, or you're supposed to clear this, or your student has performed well. But some quite unfortunate information. And I think it will only be prudent for me to allow him to take us through his story. Such a courageous parent to have decided to share this story to us, even when times are still tough for him. So good morning, Jambo, Jacob. Jambo. Ni vizuri sana kukuona wewe hapa. Asante. And good to have you once again. And of course, tunataka kusikia story yako so far, so that at least for the benefit of the viewer, we know where we pick it up, of course, in terms of the conversation that we're having this morning. Ndio. Asante. Ndio. Yeah, naitwa Jacob Kathumbi. Ndio. Niko na mtoto Kenyatta. Right. Hospitali. It was on 17th Friday. Yeah. Mwendo wa saa 9 hivi ya jioni akiwa shule. Akaanguka ghafla. Haikujulikana ni nini limpata ndani ya shule. Na hakuwa na commotion yoyote ndani ya shule. Commotion haikuwa ndani ya shule. Yeah. It was in Kamukunji. Right. Sasa alipopelekwa Kenyatta na ambulance, wakati alipopitia katika CT scan akapatikana kuna gunshot kwa kichwa. Right. Yeah, ambayo iliingilia hapa ikakuja kwa pande hii. Yeah. Na amekuwa katika hali mbaya tangia siku hiyo. So all this while walimu wakawa wanafikiria kwamba ni kwa ajili tu ya kuanguka, maybe amegongwa na jiwe au kitu kama hicho. Yeah, walifikiria ni kama tu ameanguka ile ya kawaida tu mtoto anaweza anguka. Yeah. Wakafikiria ni mawe imegonga kichwa. Hawakuelewa kana kwamba imekuwa kiwango hiyo. Yeah. Oh, all right. Unfortunately, so unasema bado yuko shuleni. Mtoto Bado yuko hospitali. Yuko hospitalini. Hali yake vipi, anaendelea vipi? Hali yake haijakuwa sawa. Yeah. Macho moja imeenda off. Okay. Na pande moja mfalaisi. Pole. Madaktari wanasema vipi? Risasi gari kwa kichwa. Mbona imechukua muda mrefu kutoa, au labda ni complicated kwa sababu ni kichwa? Wanasema vipi? Yeah, imechukua muda kwa maana sasa walisema mahali iko sasa ni ikiguswa ni uhai wa mtoto. Okay. Sasa iko katikati ya ubongo. Yeah. Kwa hiyo kuna uwezekano atakuwa nayo. Kuna uwezekano atakuwa nayo. Kwa maana vile aliniambia hawana uwezo wa kuitoa kwa sasa hivi. Yeah. Pole sana. Na nafikiri ndio sababu tukaona ni bora tukuwe na mazungumzo haya, kwa sababu kwa wakati mwingi kama wazazi huwa tuangalie vitu kama vile unapoamka na unahisi kwamba unahitaji kumpeleka mtoto wako shule, huo unampeleka tu pasipo kuangalia vitu ambavyo ni muhimu. Na hatusemi kwamba haukuangalia, ila unajua wakati mwingine ile environment ya shule ni muhimu sana. Sijui wewe kwa capacity yako, jambo hili ambalo umepitia limekufikisha kiwango gani katika hali ya kuangalia na kuwa na uhakika? Nahisi kwamba una watoto au nafikiria kwamba una watoto wengine. Yeah. Kwa hiyo katika hali ya kuwapeleka shule na mambo kama hili swala ambalo limejitokeza limekufunza nini, au umefikia kiwango gani kwa kutaka kuelewa umuhimu wa kukua na environment ambayo ni nzuri kwa watoto wa shule? Imekuwa ngumu hata wakiwa shule na wapia sana. Kwa maana hata siku expect kitu kama hiyo kwa mtoto wangu. Yeah. Nilikuwa najua mtoto wako shule na ako safe. Darasa la ngapi au darasa la 4? Darasa la 4. Darasa la 4. Mtoto mdogo sana, si? Mdogo sana. 9 years and 8 months. Right. Yeah. Unahisi dini kuhusiana na usalama katika shule zetu? Na je, kama wale wengine wako katika ile shule, kuna wakati ambapo unahisi labda
shule ile haiko kwa environment nzuri ambayo inaweza kuhakikisha usalama kwa watoto wengine wote ambao wako pale, kiasi cha kwamba umesema kwamba we mwenyewe hata wale ambao wako shuleni sasa hivi unahofia? Sioni kama wako safe. Kwa maana sasa imekuwa hata muda imekuwa kwa wakati huu marisasi inarushwa kwa shule, matianga zinarushwa kwa shule, hawaangalii mambo ya watoto. Unahisi kwamba ni wale ambao hawaangalia au ni wao ambao hawaangalia au ni serikali kwa jumla ambayo haijatilia mkazo swala la usalama shuleni, au labda imekuwa tu ni kitu ambacho tumechukulia kawaida? Imekuwa kama kawaida, kwa maana sasa serikali iangalie mambo ya watoto kwa shule. Ile hali ya watoto sasa kuwa wako safe, haiangalii marisasi inarushwa ya juu, haijui inaangukia nani. Kabla ifikie kiwango hicho, labda wakati ambapo ulikwenda shuleni na ukaambiwa kwamba mtoto alianguka, je, ilifikia kiwango ambacho ulitaka kupata maelekezo au maelezo vizuri kutoka shule, na je, walisema nini? Nilitaka sana nipate na nikapata. Ilikuwa tu wakati wa kawaida, watoto wanatoka saa 9 pale nje tu wacheze, sasa ndio waingia kwa prep ya jioni. Lakini sasa hawakujua kana kwamba itakuwa kitu kama hiyo. Labda kama tungerudisha muda nyuma, unahisi kwa ajili lazima kuna uwezekano walijua kwamba kuna demonstrations zinaendelea au kuna migomo inaendelea pale Kamkunji au sehemu hiyo, na labda wakaendelea wakaona itakuwa tu ni bora kuwaweka watoto shuleni pasipo kufikiria kwamba kitu kama kile kingefanyika. Je, unahisi wangechukulia au wangetilia mkazo nini au wangechukua step gani ili kuzuia jambo kama hili kufanyika wakati ambapo walijua tu kwamba kuna mgomo unaendelea? Maandamano ilitokea ghafla, haikuwa inatarajiwa. Ilitokea ghafla na sasa hawakujua kana kwamba itafika kiwango hiyo. Kwa hiyo hatuwezi tukawalaumu. Hatuwezi tukawalaumu kwa njia yote. Wakati ambapo unataka kumpeleka mtoto shule labda kwa mara ya kwanza, huwa ni vitu vipi ambavyo unaangalia haswa kuhusiana na usalama wa ule mtoto? Shule mahali ipo na hali ya usalama ya shule, vile watoto wanaishi kwa shule. Na unahisi kwamba kwa hili ulifanya jinsi ilivyotakikana? Nilifanya kabisa. Yes. Kwa hiyo tuseme tu it's just an unfortunate occurrence, yani ni jambo ambalo lilitokea. Jambo lilitokea kwa ghafla, ni kama tu ajali. Kwa hili jambo kuna kitu ambacho tunajifunza au kuna kitu ambacho unapick ambacho labda wakati mwingine utakapokwenda kufanya utafanya ukiwa na cautious kidogo, utakuwa labda umetilia mkazo jambo fulani au swala fulani. Je, kutakuwa na swala lipi ambalo umejifunza kutokana na hili ambalo labda huwezi ukarudia tena, au ambalo labda wakati mwingine utakuwa makini zaidi unapompeleka mtoto shule? Kwa ajili ile imetokea sasa, nimejifunza mengi. Mtoto akiwa shule ama nikipeleka mtoto shule sasa, ile nimejifunza sasa, nitaangalia sana hali ya mahali mtoto anasomea kwa ajili ya usalama wa mtoto. Unahisi pale ambapo mtoto alikuwa anasomea, shule inaitwaje? Nesi. Inaitwa? Nesi. Unahisi kwamba kuna vitu ambavyo labda viko pale na labda havifai kuhusiana na usalama ya mtoto, au kuna vitu ambavyo vinatakikana vitiliwe mkazo ili wale watoto ambao wako pale wamebaki wawe salama zaidi, au wakati mtoto wako atapona, maana tuna uhakika kwamba atapona au tunahisi itakuwa ni vizuri tukiomba apone. Je, akirejea pale shuleni unahisi kwamba atakuwa kwa environment ambayo inafaa, au kuna vitu ambavyo vinatakikana vitiliwe mkazo? Wamejaribu sasa sana kutilia mkazo kwa hali ya watoto kwa shule. Kuna vitu ambavyo vimefanyika tofauti tangia mkasa huo utoke? Wanaangalia watoto sana. Hata wakiwa kwenye shule watoto wanadirectiwa vile wataishi kwa shule. Hata kucheza pale nje sasa kuna guidance. Ndio. Alright. Wito upi ambao unaweza ukakuwa nao kwa serikali kuhusiana na haswa jinsi ambavyo tunajenga mashule yetu au institutions zetu, kwa sababu hili ni swala moja, na pia kwa muda mrefu tumesikia ripoti ambazo hazifai au ripoti ambazo ni za kuhuzunisha kutokea au kutokana na safety ya watoto wetu shuleni. Je, unahisi ni vitu vipi ambavyo kama serikali wanatakikana watilie mkazo kuhakikisha kwamba watoto wetu wanapewa mazingira ambayo ni bora kwa masomo? Wito naweza uliza serikali ni tuchungie watoto kwa mashule. Watoto ni wadogo,
hawaelewi chochote kinachotokea. Kenya imekuwa na mambo ambayo si ya kawaida. Mara wanapata matiagas, mara wanapata nini, wanajipata kwa hali ambayo hawajielewi. Sasa singine nao saomba kwa serikali wataangalia watoto kwa shule, waangalie watoto kwa shule. Hata kama kutokea rapture yote isiingie kwa mashule na ndio watoto kuwe safe. Kuna wakati mwingine tumeona vita ambavyo vinaonekana kama ni vita vya serikali na vimefika kiwango cha kwamba vimewadhuru wale watoto. Kwa mfano tumeona wakiwa tear gas, especially kama kuna maandamano kuhusiana na masuala ya shamba. Na unajua unaangalia ni watoto wadogo ambao wanakuwa tear gas na maaskari na hakuna mtu ambaye anatokea pale kuzungumzia swala hili au kuwapigania wale watoto. Je, unahisi kwamba serikali yetu ilivyo ina uwezo wa kuhakikisha kwamba shule na majengo ambayo yapo standard na yanafaa kwa ajili ya safety ya watoto wetu? Kwa mfano labda ukikumbuka hapo kuelekea mwisho wa mwaka uliopita swala la Precious Talent School, ambapo labda jengo lile ambalo watoto walikuwa wanasomea ndani yalikuwa katika hali ambayo inastahiki, na ikapelekea swala ambalo wengi hatungependa kurejelea pale. Je, unahisi kwamba serikali ina uwezo wa kufanya vile? Na japo ina uwezo, kwa nini bado tuna haya matatizo? Serikali ina uwezo, lakini sasa ile hali iko sawa, jadilia maanani sasa ile uwezo uko nayo. Juu hata ukienda mtu akiuzika katika hali kama hiyo, hata ukienda kuripoti hakuna kitu kingine au siki, hata hakuna direction ya kupea. Tangia ya mtoto wangu umie nimekuwa Pangani, nikaambiwa nitaongeleshwa, mpaka leo hii sijaongeleshwa na sijaona hata serikali moja inakuja kwa mtoto wangu kuangalia hali ya mtoto. Ni swala ambalo imeripotiwa mpaka Pangani, iko mpaka OB, na mpaka leo hii sijaona simu yote ya Pangani na sijaona muzika yote. That's pretty much unfortunate. Nitasema labda Kenyatta National Hospital, ukiona ile ni jengo ambalo of course ni la serikali au ni hospitali ambayo ni ya serikali. Je, unahisi in terms of ile care ambayo unapatia mtoto, je, ni jinsi inavyostahili? Na kufikia sasa hivi una imani ya kwamba mtoto atakuwa sawa kulingana na ile care ambayo unampatia? Wamejaribu. Mtoto alikuwa ni koma, alikuwa katika hali mbaya. Wamejaribu, lakini sasa mpaka sasa hivi ile hali sasa ambayo si ya kawaida, sasa mtoto ako nayo sasa ameparalyze pande moja na jicho moja imepotea. Sasa hawezi akaamuka, hawezi akaongea, sasa imekuwa bubu. Una ugumu gani haswa kulingana na masuala ya fedha, au kuna shule inashughulikia ile, au ni vipi? Sina mtu yote ananishughulikia katika hali hiyo. Hali imekuwa ngumu sana. Malipo yote sijapata mtu yote anaweza kushughulikia, na hali ni ngumu sana. Pole sana. Labda tutachukua muda kidogo twende kwa mapumziko, alafu tutarejea kuendelea na masuala au na swala hili baada ya mapumziko. After this break. And welcome back to the broadcast. Remember, it's all about life and style right here on Ebru TV's show, that is New Day. Ensure that you keep me company all the way to 8. And of course, delving deep on the discussion of safety in our learning institution. And joining me again, Jasper Ondimu, teacher at Light Academy. We're waiting for you eagerly, of course, and karibu sana. Thank you so much for having me on the show. I've got a little bit late because of the traffic and the short rains. And the rains, yes. It's okay. All the same, it's important that you're here and on time for us to get to discuss some of the issues that are of importance in regards to ensuring that we get safety at the level of our institutions. And of course, remember the discussion is open for you to interact. We can also get questions from you and also recommendations in regards to the topic of discussion. #NewDayKE. The SMS short code is 40920. Equally, we still have Jacob Guli Kathumbi, who's a parent to, of course, a student who was gotten by a stray bullet while in a school. Pretty much an unfortunate occurrence. He's taken us through his story, and of course we'll be coming back to him later. But then again, coming to you, Mwalimu, and it's pertinent and very important, and sort of almost something that will be considered to be inevitable for us to have a proper and conducive environment for our students. But such is not the case. And this is not just in the country, but sort of globally, at the level of the African continent. Sometimes in 2017, I think, we had those shots that were fired at students in the United States, which is pretty much unfortunate. I mean, the school is no longer a safe haven for students, contrary to what we used to feel back then.
even as a parent, you have the confidence to leave your student or your child in school, and you know very well that you're going to come back home later in the evening and you will find them in good shape. Yes, to some extent I actually agree, and I'm privileged to share the same podium with the parent whose child was actually shot. And you look at the circumstances, it is actually worrying. And this is a symptom of the fact that in Kenya, we don't have a policy on security, especially for the schools. Right. Now, look at, for example, his case where the people were demonstrating, that is 2 kilometers from the school. And then a shot was fired, and then the child was actually hurt. Now, the question is, first, why were the police using bullets on the demonstrators? Right. And there is a school nearby, then the unfortunate incident happened. So for me, I like to sober down to the point that we don't have a policy on security. Even look at the teachers in those far-flung areas of Northeastern. Right. Some of them are being attacked. And what we hear, the Education Ministry at some point tried to say that let us lower the grades for those guys who might be wanting to join university or college, so that they have their own teachers. So you can see it is not a long-term solution that the government is providing. Instead of tackling insecurity head-on, then they resort to other debates. And I think it is high time that the government itself had a policy on security in schools, so that some of these unfortunate incidences don't happen. All right. Okay. Thank you so much, of course. And we unravel some of the issues that you know, sort of need to be discussed. And it's pretty much unfortunate that we are considered to be reactive. You know, when something has happened is when we sort of react to these issues. But sadly enough, we have not even seen a total reaction, you know, convincing reaction in regards to the same. Maybe that's the reason why we still have this conversation today. So coming back to Bwana Jacob, and labda niulize sasa, kufikia wakati huu unajipangaje, una manage vipi, sijui maneno yako ya kazi, kwa sababu najua labda kama ulikuwa unaenda kazini sasa inabidi kila wakati unaomba ruhusa, au kama ulikuwa unafanya biashara inabidi kila wakati mwingine umefunga biashara, sijui una mzazi mwenzako, na je watoto wale wengine wanakooperate vipi, na kuaje, yani wanaichukulia vipi wakati ambapo wanajua ndugu yao au mwenzao hayupo karibu, ni kwa ajili yuko hospitali? Ya wale watoto imekuwa ngumu sana. Hata kwenda shule sasa, niko na wasichana wawili. Ndio. Hata shule wanasema, "Ai, tutaenda huko tena tuumizwe." Kwa maana mmoja alikuwa pale, kwa hiyo hali akaona ndugu yake akiwa chini na damu inatoka kwa masikio na alikuwa ilikoma. So hiyo ilimuumiza sana. Kiwango ya kwamba hata kwenda shule na bebeleza, tunamwambia amka twende shule, anasema hapana, mimi hata nitaenda kumchana, siwezi enda saa hii. Naofia maisha yangu. So imekuwa ngumu sana hata kwa watoto wangu kwenda shule. Hali ya kazi mimi sijaandikwa, nafanya mambo ya kibarua. Ndio. Na mambo ni mazito katika hali hiyo, hata mambo ya bill sijui vile itakuwa. Kwa maana sasa sina udhamini wote, na ninapoenda kwa nimeongea sasa, nimeenda kwa ripoti hata kwa polisi na hakuna step yote wamechukua. Nimesema namna hiyo, siwezi wapangana, najua hiki kitu yote, na akachukua namba ya simu, kila kitu yote, kwa sababu nataka Kenyatta waangalie vile mahali ilivyo. Mpaka saa hii hawajafika na hakuna kitu chochote wamechukulia pale. Na ripoti yote kutoka shuleni, labda shule, walimu, mwalimu mkuu amejihusisha vipi katika hali ya kusaidia na kumsaidia mwanafunzi ambaye ni mwanafunzi wa shule yao? Ya mwalimu amekuwa kule kwa hospitali, hata amekuwa every day anaenda kule, anaangalia ya mtoto, anatuma walimu wake wanaangalia. So tuko katika hiyo hali. Na mama Kenyatta anakaa na yeye pale, maana ni mtoto mdogo kweli. All right, tutarejea kwako labda tukizidi tunavyozidi kuendelea na kipindi. But then coming back to you, mwalimu, and you raise these issues with so much confidence that we know that it has not been done. But at the level of schools, at the level of teachers, I mean, what push is being directed to the government towards ensuring that, yes, these security policies,
at the level of schools are sort of brought on board and implemented for that matter. And when we're talking about security, we know it's all round. It's not just a question of, all the stray bullets and everything, but also with the structures. The Precious Talent School is one that we notably point at. And, numerous other stories, especially when you look at the aspect of Kapedo Triangle where, again, bandits are there are fights again on that particular level. So the killings that are ongoing, it leaves the environment pretty much polarized for the students. So, I mean, what kind of push is being put on board in regards to this? There are various sessions. For example, this morning, you, the presenter and the producer, you hosted this particular show so that we talk about insecurity. Yeah. And at this point, we've not got the voice of the unions, the teachers' unions. I think they should be the first people to condemn what we actually saw, and even the government to come on board and help the parent here who is actually saying that he doesn't know what to do, because the government should actually come in quickly. First and foremost, they could have even held a press conference and said that it was an unfortunate accident. That particular kid was actually shot at, and then this is the step that we are going to take. But so far, so good. Everybody is remaining mum on this particular issue, and I will advise Mzee here perhaps even to visit the Ministry of Education in Jogo House and even talk to the Cabinet Secretary. I think it will be very easy to reach him so that they can intervene and help Mzazi here. So I think this issue is so broad. It is beyond the teachers. Security is a function of the national government, and therefore the national government ought to have a policy and even implement, because in this country we have so many laws that are not being implemented. So they come up with a policy on security in schools, and then they enforce that particular security so that we don't have incidences like that of at the school that actually collapsed and we lost a number of children. So for me, I like to ask the Ministry of Education to come up with these policies on security in schools, because they are not there. And if they are there, they are not being implemented. So I think the government needs to wake up and realize that we don't want to lose so many children in schools, especially after these other incidences have happened. All right. Of course, we're coming back to you, and we're looking at that global aspect, just trying to understand the friendly, school policies that we are talking about in this case, and what is the essence of having that safe environment at the level of school. But Mzee, nafikiri umesikia ile proposal ambayo ametoa ya kwamba ni vizuri utembee kwa Ministry of Education. Sijui kama umechukua hiyo step au ni step zipi ambazo umetake so far apart from labda kutembelea Pangani Police Station? Sijachukua step yote kwa maana nimekuwa katika hiyo harakati sasa ya kushughulikia mtoto kwanza, ya hospitali hapa kwa hapa. Sijakuwa na hali ya kutembelea popote mpaka saa hii. Alright, Paul, tunaelewa kwamba kwa wakati huu wenyewe lazima mambo ya hospitali sometimes it can really get you disoriented, na kuna vingi ambavyo vinatakana vishughulikiwe, na kama wanavyosema muhimu ni health ya mtoto kwanza, alafu hapo baadaye utafuatilia kujua itakuwa ni vipi. So when we talk about these policies that we're talking about, friendly policies for that matter, first I'll start by asking what is the essence of having a safe learning environment, and how, of course, then do we get to a point of creating this, to a point of growing policies that would be friendly? First and foremost, security, it has been argued by several people that it is a collective responsibility. In a school setup, you'll expect even the government. There is an MP for Kathiani, Robert Mbui, who brought a bill in Parliament that CCTV cameras should be established in all learning institutions. That has not taken place in most of the schools, and therefore you'll have some students commit crime in school and they go scot-free, and maybe the parents are penalized en masse without getting the real culprits. Or even if something happens in school without CCTV cameras, I mean, there are some basics that as a country by now we should be having. And then secondly, even in the school setup, as much as we are waiting for the government to come up with a policy installation of CCTV, even as teachers, as administrators in school, there are some indicators you can look at your school and say, this environment is not actually safe, or this environment is prone to attacks. And in case of attacks, how will we be able to handle it?
And most institutions, I can authoritatively say that they're not ready for this. If we have an attack in any of these institutions that our kids are, and then we are going to have several casualties. So there's a lot that has to be done. Safety in school is quite crucial on a number of fronts, because number one, you want learners who feel safe to be in class. And the teachers equally. And the teachers equally, because you have some areas, for example, northeastern Kenya, as a result of the attacks from Al-Shabaab. Some teachers have actually fled. And therefore, you can imagine losing manpower, there is no replacement. That means that education levels in those areas will actually go down. So security makes people feel safer, and we don't want to lose children. It is one of the most unfortunate incidences. Some of the things that you had highlighted before, like in the US, where you can find a teenager gets to school with a gun and then shoots 2 to 3, 4, 5, 6 fellow students, which is quite unfortunate. Of course, in Kenya, such an incident has never happened. That is why we need to have a functional guidance and counseling departments in schools. Okay, we might be having them, but they may not be really functional, because there's some kids who could be going through a lot of psychological trauma and all that. So that kind of approach should be taken, that counsel these particular students. Even talk about security in schools. How are students supposed to be responsible in school, so that in case of any eventuality, then everybody knows what to be done. All right, okay, interesting one. And you bring on point, or on board, the point of sort of guidance and counseling, which is very key. And when we look at the Jacob right here, you know, right on the onset, you would not assume that he's going through what he's going through. He would appear as though he's very much, you know, strong and confident, and, you know, any other person who's dealing with life like any other Kenyan. But upon talking to him, that then you realize that there's some level of disturbance still, of course, with, you know, sort of pain that he's going through. And as such, I would want to assume ni jambo ambalo pia familia yako inapitia, kwa sababu kuna ule uchungu ambao unakuja na kuna ule fear na uoga. Je, mtoto atakuwa sawa pasipo, japo hatakuwa sawa, ama akiwa sawa, je, mambo ya kulipa bili itakuwa vipi? Kwa hiyo sijui kama mmetafuta au mmeweza kufanikisha kupata counseling sessions ambazo zinakuwa ni nzuri kwako na pia kwa wale watoto wengine, manake ninajua kwamba kila wakati una ule mzigo wa kuweza kuwaelewesha kwamba ndugu yao yuko sawa au ni vipi, labda wakati mwingine waruhusiwi kwenda hospitali kumuona, na maswali yanakuwa ni mengi. Kwa hiyo umepata hiyo, na kawaida wanaume wanaambiwa kwamba ujikaze kama mwanaume, which is not really right, you know. So sijui imekuwaje kwako? Hatujapata counseling yote. Hata most of times mimi najipata chakula around 3 days. Najipata nimeenda siku 2 sijakula sana, nashtuka kwani sijakula kutoka juzi. Juzi saa kile nimebeba sana. Kiwango ya kwamba nasapata depression na sijapata counseling yote by after now. Kwa hiyo wewe sasa ndio mama pale nyumbani? Mimi ndio mama, na mkeo anaamka saa 11 asubuhi na shughulika na leo nimeacha waende sasa wakiwa wamechelewa. Niliwaeleza sasa wakiamka tu wajipange. So miaka mingapi? Wana miaka mingapi? Labda wa kwanza kuna around 13. Okay. Huyo mwingine ako na 5. So around class 7, 6 hapo. Ako hapo area. All right. Yeah. Okay, pole sana. Kwa hiyo kuhusiana na wao pale shuleni, manake anasema ni vizuri kuwa na guidance and counseling, you know, kwa level of the school. Je, pale shuleni wana hicho kitengo, na je wameweza kuzungumza na watoto? Bado. Ama haujafuatilia? Sijafuatilia. In such an occurrence, what do you make of it? What is it, negligence, or is it lack of knowledge, or as you say, maybe the counseling sessions are there, but they're not, or maybe the departments are there, but they're not as functional? Because by now I would have expected that the students at large within that school setup are talked to, are taken through this session, and they're told it's okay and it's easy, which is something that I've seen also happening in my own, or it happened during my school times, you know, not as strong, but at least we used to have those sessions, and, you know, in the event that something would happen to our very own, we would be sat down and be told that, you know, it's okay and all this. First, as you highlighted, this is a case of absolute negligence on the part of the government. I think even right now it is not for Mzee here to keep on knocking various offices to look for aid. The government ought to take the first step and deal with this issue. On the point of guidance and counseling, there are so many problems that bedevil the education sector in Kenya. Right now, we have the issue about 100% transition, where a lot of kids are coming to school
in some of these guidance and counseling department, you'll find they have one teacher. So one teacher is not likely to be productive when handling a group of maybe 1,000 students. So yes, the school might have actually maybe called the learners to the assembly and told them there is this unfortunate incident, one of your own was actually shot at, and we are going to look into that. So the Department of Guidance and Counseling in schools is not that effective, I can say that, because we as the country have not paid emphasis on it. And some of it, you find that it is a teacher who has been trained, and then the teacher is told, now you are in charge of guidance and counseling. The teacher has not been taken through a course. What does it mean? Yeah, how do you counsel a student in such a case? What are you supposed to do? So it is a large gap in the education sector. So I still call upon the government to take up this particular case, because a child is for the state, and therefore, and this act has been perpetrated by members or an organ of the state, and therefore there is need for government to come out and help, because it is really excruciating at this particular point. Interesting view right there, because also when we're talking about some level of, sort of just understanding coronavirus, which also will leave you with, sort of sentiments from different people, that's the same. There's one who said, they need not to worry because they pay tax and they're confident that, they should be a burden of the government. So before I come back to you in terms of course, the last proposals that would have, basic proposals on the onset that would take us through this session, and I mean, at least we are able to address that aspect of safety in our learning institutions. Maybe just to Mzee, we'd probably allow him to make that passionate appeal, or maybe speak to the people out there, and of course, just in a nutshell, remind people that, what, nobody's immune to this, and it can happen to you. So in the event that it happens, what direction do you take? So Mzee, labda uzungumze na Wakenya, uzungumze na the necessary stakeholders that you'd wish to come on board and address this issue, starting with Pangani Police Station, which unasema ulikwenda ukaripoti. Na labda uombe msaada, labda uzungumze na Wakenya au? Yes. Au? Zungumze. Yeah. Mimi nachukua fursa hii kusema katika hali imekuwa ngumu. Vile watu wa Kenyatta waliniambia kutoa hiyo risasi ni kuhatarisha miti ya mtoto, kwa maana kwa wakati wa mbongo amepoteza uwezo wa kuona, na pande moja imeenda ya kulia mpaka ya mkono na mguu imekuwa paralyzed. Sasa kama ningepata uwezo wote kutoka kwa wananchi, mtoto wangu anaweza enda nje, aenda asaidike, hiyo risasi tolewe kwa kichwa, kwa maana amekuwa bubu, aongei, mate na mtoka muda mzima, na alikuwa mtu very active. Kwa shule alikuwa anachora, alikuwa mtu mzuri sana, alikuwa very active, ni mchoraji mzuri sana, na alikuwa mzuri sana hata katika hali ya academic, hata katika kiwanja na katika masomo alikuwa sawa sana. Nilikuwa namtarajia sana katika maisha yake ya baadaye. Nilikuwa nimeinvest sana kwake. Lakini sasa naona ndoto yake kisimika. Hapana. Haukati tamaa. Sasa kulingana vile sijakata tamaa. Lakini vile hali sasa iko sasa, nikiangalia sasa unaona tu hali yake imekuwa ngumu sana. Lakini tunaomba ikuwe sawa. Ndio. Mimi sijui kuongea na science. Mpaka ufanye science. Ndio sasa muulize akusikize. Sasa ndio imekuwa ngumu sana. Sasa kama ningepata uwezo wote, ningemtoa nje, aende atolewe risasi nje. Ama wale wako na uwezo kumtoa mtoe, ningepata msaada wote, ningefurahi sana. Huo ndio muhimu, au swali hilo ndio muhimu, kwa sababu tunataka sisi wote mtoto wawe sawa. Awe alikuwa ni wa aina gani au aina gani, uhai ni kitu ambacho ni cha maana sana, na uhakika kwamba kuna watu ambao wamesikia. The necessary stakeholders have listened to this conversation. And of course a conversation that continues on our social media pages, so I'm sure something is going to be done, and again we'll be able to get this little boy sort of live and in good health. Pole sana Mzee, na tunakuombea nguvu wakati huu ambapo kuna majaribio mengi au kuna wakati wa ugumu katika maisha yako. And of course lastly to you Mwalimu Jasper, as we get to wind up on the basics, the onsets, I mean, what are some of the things that we should do moving forward?
First and foremost, the government should come with a raft of measures of ensuring that there is security in schools. And in those particular measures or proposals, there must be ways of handling a tragedy. In case it happens, what happens? In case such a case of Mzee here happens, then what are some of the steps that, that as a country we actually take? If someone was watching this particular interview and the person is not a Kenyan citizen or is from out there, you'll actually wonder, what sort of country do we have? You can hear that the parent here is making a passionate appeal to anybody to help, and the government has not talked about it. This case was on social media, it was on the mainstream media, and I think the government, through the CS for Education, Professor Magoha, ought to get out of his office, and come and handle this particular situation. So bottom line, I can say that the government should come up with adequate policies on security in schools, because what we are looking at in case of any tragedy in any of the schools in this country is a scenario that actually as a country will not augur well with us. All right, thank you so much. And I think, of course, the call will be heard. We'll continue to have these conversations because then again, at some point in time, we'll certainly hope that something is going to be done. Or maybe we make steps, and I think that is the most important thing. Jasper Odimu, Teacher Light Academy, thank you so much for your time. And Jacob Nguli Kathumbi, who's a parent to, of course, that unfortunate, sort of occurrence on his very own child. Thank you so much for your time. That's where we get to close the program. But I'll leave you with talks or maybe sort of reactions of people in the streets in regards to the coronavirus that has been talked about for the longest of time, whether we understand what it is, and of course, what precautions are we taking in regards to ensuring that we are safe from the virus. Take a look. My name is Linda Alela. See you again tomorrow.